Lalu kemana ya? Coba cek it. Minggu lalu yang mana 20 ini? Ya, sekarang ini. Balik ya. Oh, kan nggak ada. Kemarin bilang. Ini nih kakinya nih. Oke. Silakan kembali ke kursi masing-masing. Kita akan segera memulai. Please return to your seats. We will shortly start. Mari kita membuka kitab Bilangan pasal 22. Please turn your Bible to the book of Numbers chapter 22. Kitab Bilangan pasal 22. The book of Numbers chapter 22. Kita membaca ayat 34 dan 35 and we will read verse 34 and verse 35. Bilangan 22 ayat 34 dan 35. 1, 2, 3. Lalu berkatalah Bileam kepada malaikat Tuhan, "Aku telah berdosa karena aku tidak mengetahui bahwa engkau ini berdiri di jalan menentang aku. Maka sekarang jika hal itu jahat di matamu, aku mau pulang." Tetapi malaikat Tuhan berfirman kepada Bileam, "Pergilah bersama-sama dengan orang-orang itu, tetapi hanyalah perkataan yang akan kukatakan kepadamu harus kau katakan." Sesudah itu pergilah Bileam bersama-sama dengan pemuka-pemuka Balak itu. Mari kita berdoa. Let us pray. Kami sudah membaca firman-Mu ya Tuhan. Sekarang kami mohon jelaskanlah supaya kami mengerti firman-Mu. We have read your word, so we pray now please explain this to us so that we will understand it. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. In the name of Jesus we pray. Amen. Halaman 60, page 60, in the handout that you have in your hand. Halaman 60. Bagi orang yang tidak percaya, percakapan antara Bileam dan keledainya membuktikan bahwa Alkitab adalah buku yang penuh dengan dongeng. Tambahkan kata dongeng. To those who don't believe, the conversation between Balaam and his donkey proves that the Bible is a book that is full of fairy tales, fables. Mereka berkata, keledai tidak dapat berbicara dengan manusia. Of course, they will say, a donkey cannot talk to a human. Jadi,
mustahil Bileam dapat berbicara dengan keledainya dan sebaliknya. So, it is impossible for Balaam to talk to his donkey and vice versa. Kita lupa bahwa sesungguhnya kita dapat berkomunikasi dengan hewan. Tambahkan kata hewan. We forget that we can actually communicate with animals. Bukankah kita bicara dengan anjing peliharaan kita dan bukankah ia mengerti apa yang dikatakan? Don't we talk to our pets, to our dogs, and don't they understand what we are saying? Kalau tidak percaya, tanya anjingnya Bengki yang bernama Mochi. Yeah, Benki's dog Mochi can understand the conversation between Benki and her or him. Ya, ya, bisa ya. Sambung. Memang ia tidak menjawab dengan bahasa manusia, namun dari responsnya kita tahu bahwa ia menangkap maksud kita. It is true that our pets do not understand or do not speak with our human language. But from their responses, we know that they understand what we are saying. Right? Nah, jadi seberapa susahnyakah bagi Tuhan untuk meningkatkan kadar komunikasi? Tambahkan kata komunikasi antara manusia dan hewan, dari memahami ke mengutarakan. So, how difficult it would be for God to increase, intensify, the communication between men and pets or animals, from understanding each other to saying something to each other. Okay? Pelajaran terpenting dari percakapan antara Bileam dan keledainya adalah ternyata keledai itu jauh lebih baik, tambahkan kata baik, daripada Bileam. But the most important thing about the conversation between Balaam and his donkey is that the donkey is far better than Balaam. Sejak semula ia telah menjadi tunggangan Bileam. From the very beginning, Balaam had actually ridden on him. Dia tidak pernah mengeluh dan tidak pernah menyusahkan, apalagi mencelakakan Bileam. He never complained and he never troubled and never harmed Balaam. Sebaliknya, tanpa segan, Bileam memukulnya. Tambahkan kata memukulnya sampai 3 kali. Ya, on the contrary, without hesitation, Balaam hit him 3 times. Tuhan sengaja membuka telinga Bileam sehingga ia dapat mengerti apa yang diutarakan oleh keledainya, supaya ia dapat melihat perbandingan antara dirinya dan keledainya. So you see, God deliberately opened Balaam's ears that he could understand what his donkey was saying to him, so he could actually compare himself with his donkey. Ya, Tuhan tengah membandingkannya dengan keledainya. Dan ternyata keledainya jauh lebih berbudi, tambahkan kata berbudi, ketimbang dirinya. That's true. God was actually comparing him with his donkey. And it turned out to be that his donkey is kinder than himself. Mari kita sekarang petik pelajarannya ya. Tuhan menggunakan pelbagai cara untuk membuka mata kita
supaya kita dapat melihat siapakah diri kita. So you see, God uses many ways to open our eyes so that we will be able to see who we really are. Masalahnya adalah seringkali kita menolak, tambahkan kata menolak untuk melihatnya. The problem is, oftentimes we refuse to see it. Setiap kali kita membaca atau mendengar firman Tuhan, kita diberi kesempatan untuk melihat diri. You see, every time we read the Bible or hear God's word, we are actually given an opportunity to look at ourselves. Setiap kali kita berdoa, kita diberi kesempatan untuk melihat diri. Every time we pray, we are actually given the opportunity to look at ourselves. Bila kita terus menolak, pada akhirnya Tuhan harus menggunakan cara yang keras dan merendahkan, tambahkan kata merendahkan, untuk membuat kita melihat diri. But if we continue to refuse to look at ourselves, in the end, God will have to use a harsher and humiliating way to make us see who we are. Jadi inilah pelajaran yang dapat kita petik. So here's the lesson that we can glean. Jangan sampai Tuhan menggunakan keledai, tambahkan kata keledai, untuk membuat kita melihat diri dan berubah. Ya, do not make God use a donkey to make us see ourselves and change. Stop dulu. Jadi saudara, Tuhan seringkali menggunakan firman-Nya untuk menunjukkan siapa diri kita. Ya. More often than not, God uses the Bible, His Word, to show us who we are. Baik yang kita baca ataupun yang kita dengar. Ya, we may read it or we may hear it. Kadang Tuhan juga berbicara kepada kita sewaktu kita berdoa, menunjukkan siapa diri kita. And there are times God shows us who we are through prayers. Sewaktu kita tengah berdoa, Tuhan mengingatkan apa yang kita perbuat sehingga kita sadar. Ya, there are times when we are praying, God makes us remember something about what we have done. Yang lain lagi adalah Tuhan seringkali menggunakan orang, teman kita, pasangan kita, orang tua kita, anak kita, untuk memberitahukan siapa kita. And there are also times God uses our spouses, our children, our friends, our parents to also show us who we are. Nah saudara, kalau kita mengeraskan hati, tidak mau terima, akhirnya Tuhan harus menggunakan cara yang keras dan merendahkan. But if we continue to resist, we do not want to see who we are, we refuse, we harden our hearts, in the end, God will use a harsher and humiliating way. Misalnya apa saudara-saudara? Melalui kegagalan kita. What are these? What are those? Sometimes God uses our failures. God allow us to fail. Kita jatuh, kita malu. Di situ kita dipaksa melihat diri kita. Of course, when we fall, we are embarrassed. But that's the time we finally see who we are. Nah, jadi saudara, jangan sampai Tuhan harus menggunakan keledai-keledai itu untuk berbicara kepada kita. So, do not make God use a donkey to show us who we are and change. Sambung. Setelah membuka telinganya,
sehingga dia dapat mengerti apa yang disampaikan keledainya. Tuhan lalu membuka matanya, sehingga ia dapat melihat malaikat Tuhan. Tambahkan kata matanya. After God opened his ears, that he could understand what his donkey was saying to him, God then opened his eyes so that he could see the angel of God. Okay? Begitu melihatnya, tersungkurlah Bileam, lalu berkata, "Aku telah berdosa, karena aku tidak mengetahui bahwa engkau ini berdiri di jalan menentang aku. Maka sekarang, jika hal itu jahat di matamu, aku mau pulang." The moment he saw the angel of God with his sword drawn out, he fell flat on his face. He knelt down before the angel of God and said, "I have sinned. I did not know it was you who was standing in front of me in opposition. Now therefore, if what I'm doing is evil to you, I want to go home. Let me go home." Seharusnya Bileam menyadari bahwa ia telah berdosa sejak awal, sebab dari semula ia sudah melawan Tuhan. Tambahkan kata melawan. You see, Balaam should have realized that he was in sin. He was sinning from the very beginning because he was against God's will. What he was doing was in opposition to the will of God. Tapi karena matanya telah digelapkan oleh emas dan perak, dia tidak melihatnya. But because his eyes were blinded by gold and silver, he could not see. He could not see. Sekarang barulah Bileam sadar, benar-benar sadar, bahwa ia tengah berjalan dalam dosa menentang kehendak Allah. But now Bileam suddenly realized, really realized that he is walking in sin. He is actually walking against the will of God. Stop dulu di sini, saudara ya. Bileam tidak melihat dosanya karena matanya digelapkan oleh emas dan perak. Balaam could not see his sin because his eyes were blinded by gold and silver. Seringkali kita juga tidak melihat dosa kita karena mata kita digelapkan oleh kesenangan kita. Oftentimes we cannot see our sin because our eyes are blinded by our pleasure. Pleasure. Waktu kita suka sesuatu, kita bisa lupa, kita bisa buta. You see, when we like something, we pursue it, we in the end forget God, and we become blind to the truth that we cannot see ourselves anymore. Ya, berapa banyak orang berdosa gara-gara digelapkan matanya oleh apa yang disukainya. We all know there are so many who have fallen into sin because of what they like. What they like blinds them. Apa yang disukai membutakan mata. Jadi memang kita mesti berhati-hati. So we have to be careful. Saudara, iblis tidak harus menggoncang-goncangkan kita supaya kita berdosa. Tidak harus. You see, the devil doesn't have to like grab us by the collar and then just shake us to make us sin. He doesn't need to do that. Dia hanya perlu memunculkan yang kita sukai. The devil only needs to show us what we like. To give us what we like right in front of our eyes. Begitu kita lihat yang kita suka, mata kita buta terhadap dosa.
So you see, the moment our eyes see what we like, we become blind to ourselves, to our sin. Oke, sambung lagi. Namun Tuhan bermurah hati. Dia tidak membunuhnya, malah membiarkannya hidup dan memakainya. Tambahkan kata memakainya. But God is so gracious that He did not kill Balaam. He let him live. In fact, in the end, He used him. He used him to prophesy His plan. Tuhan baik. Ya, Tuhan baik. Sekarang Bileam siap untuk dipakai sebab ia telah dimurnikan. Tambahkan kata dimurnikan. Now Balaam is ready to be used by God because he has been purified. Saudara, kita melihat kebaikan Tuhan dari situasi seperti ini. We can see how good God is from situation like this. Saudara, bukan saja Tuhan memaafkan. Bukan saja Tuhan memberi kesempatan dia hidup. Tuhan memakainya. Not only did God forgive him, and not only did God allow him to live, not kill him, God used him. God used him. Kita kan kalau marah dengan orang yang telah bersalah kepada kita, mungkin kita maafkan. Tapi kita tidak akan pakai dia kembali. If somebody has done something bad to us, transgressed against us, disappointed us, perhaps the best thing we could do is to forgive them. But are we ready to use that person back? Most likely not. Kemungkinan besar kita akan berkata, tidak bisa. Saya tidak lagi percaya sama kamu. Most likely we would say, I'm sorry. I've forgiven you, but I cannot trust you. So no, I will not use you. Saudara, Tuhan kok cepat sekali percaya kepada kita loh. What is amazing about God is that He trusts us so quickly and so easily. Ya. Saya masih ingat waktu saya datang ke Amerika pertama kali, satu hal yang saya lihat dan saya belajar dari orang Amerika adalah orang Amerika itu tuh berangkat dari percaya. Setelah kita ini membuktikan diri tidak bisa dipercaya, baru tidak percaya. When I first came to America, I realized there's something about Americans that is so beautiful and worth learning from. And that is this. Americans start from trust. They will trust you. If in the end you prove to be not trustworthy, then they will not trust you. Makanya saudara, kita mengenal di Amerika yang disebut sistem kehormatan. That's why in America we are familiar with what they call here honor system. Honor system artinya adalah nggak usah dicek. Tapi saya percaya kamu akan jujur kepada saya. Honor system basically says, I'm not going to check on you, but I trust that you are telling me the truth. Honor system. Saudara, di negara mana ada ini sistem? Kita yang dari Indonesia tahu kebalikannya di Indonesia. Mulai dari nggak percaya, berakhir dengan tetap nggak percaya. We who are from Indonesia understand that we begin with what? Distrust. In the end, we still distrust. We don't trust people. Kita di Indonesia hanya percaya kepada Tuhan. Kita rohani semuanya. We from Indonesia only trust in God. We don't trust in human beings. Saudara-saudara, Tuhan begitu cepat percaya kepada kita. But what is amazing is that God trusts us so quickly and so easily.
kita perlu belajar dari Tuhan. So we should learn from God. Saya percaya Amerika memang karena dipengaruhi sekali ya oleh Alkitab, maka mendekati sekali kebenaran Alkitab dalam hal percaya ini. Ya, I believe because American culture is saturated with, influenced by the Bible, that is why it is a lot closer to the principles found in the Bible here in terms of trusting people. Ya, jadi saudara, Tuhan bukan saja mengampuni kita, bukan saja memberi kita kesempatan untuk terus menjalankan hidup ini, tapi Dia mempercayakan kembali tugasnya kepada kita. Not only does He forgive us, not only does He allow us to live on, He gives us another chance. He will continue to use us. Luar biasa. Luar biasa. Amazing grace. Ya, sambung. Syarat untuk dipakai Tuhan bukanlah aku telah berjasa. Tambahkan kata berjasa. Melainkan aku telah berdosa. Betul sekali. Betul sekali. Yang berdosa jawabnya cepat. Okay. The condition to be used by God is not, well, Lord, I think I've done something. I deserve some credit. No. The condition to be used by God is saying to Him, I have sinned. Not I have done something for you. I have sinned. Ya. Kalau kepada sesama manusia, kita akan berkata apa? Saya telah berjasa. Maka engkau harus sekarang percaya dan memakai saya. Ya. When we want to come to somebody and want that person to do something for us, to trust us, we usually say, I've done this for you. Now you can trust me. Now you can use me. Not with God. We don't say to God, I've done something for you. No. I have sinned against you. Saya telah berdosa. Betapa sering dan mudahnya kita jatuh ke dalam dosa takabur. Udah lama nggak dengar kata itu ya, takabur. Bukannya kabur, saudara-saudara. Takabur artinya sombong. Kepongahan. Ya, how often and how easily we fall into the sin of pride. Pertama kali kita mendengar panggilan Tuhan dan menerima kesempatan untuk melayaninya, biasanya kita berkata, aku telah berdosa. Ya, pertama kali biasanya kita berkata begitu. Ya, the first time we hear the call of God and given the opportunity to serve Him, we usually say to God, I have sinned, meaning I'm not worthy to be used by you. Ya, kita sadar bahwa kita tidak layak, tambahkan kata layak, dipakainya dan diberkatinya. Ya, we realize that we are not worthy, we don't deserve to be used by Him and to be blessed by Him. No. Ya, pertama kali kita diberkati, aduh Tuhan, saya nggak layak terima berkat ini. Remember, first time we were blessed, we said, Lord, no, I did not deserve this, Lord. Too much for me, too much for me. Sayangnya, dengan berjalannya waktu, kita lupa dan hati kita pun mulai bergeser. Unfortunately, with time, we begin to forget. And our hearts begin to change. Sewaktu melihat hasil, tambahkan kata hasil. Dari apa yang kita kerjakan, kita pun berkata, aku telah berjasa. When we see the result of what we have done for God, we then say, I've done this. Aku telah berjasa. I've done this. Bila di awal kita menghitung kebaikan Tuhan,
maka pada akhirnya kita menghitung kebaikan diri. Betul. In the beginning, we counted God's goodness. In the end, we count our goodness. Ya, mula-mula, aduh Tuhan betapa baiknya Engkau. Aduh Tuhan, Kau kasih saya berkat ini. Ya, in the beginning we say, Lord, you are so good to me. Lord, you gave this to me in the beginning. But in the end, we begin to say, I have done this. I have done that. Itu sebab untuk memurnikan kita kembali, Tuhan tidak segan mengirim malaikatnya dan pedangnya untuk menghadang langkah kita. Therefore, to purify us, God will not hesitate to send His angel and His sword to stand in our way. He will not hesitate. He will not hesitate. Ya, jadi inilah pelajaran yang dapat kita timba. Here's the lesson that we can draw. Jangan sampai Tuhan harus mengutus malaikat dan pedangnya untuk memurnikan kita. Tambahkan kata memurnikan. Do not make God send His angel and His sword to purify us. Do not. Apakah ada pertanyaan atau komentar? Oke, kalau tidak ada,